Hello everyone, welcome to the operating system lab. In the previous lecture, we saw how to install Ubuntu in VirtualBox. So in today's lecture, we're going to learn how to compile and run a simple C program in Ubuntu. So in order to compile and execute a C program, you need to have the essential packages installed on your system. We can install build essential packages by using the following command. So this command, using the sudo app command, we can install the build essential packages in our Linux operating system. So without any further ado, let's go to the terminal. First, we need to write the command sudo app install build essential. এই কমান্ডটি ইউজ করলে সমস্ত এসেনশিয়াল প্যাকেজগুলো ইনস্টল হয়ে যাবে। নেক্সট যেটা আমাদের করতে হবে, আমাদের একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে। সো উই অল নো using the touch command we can create a new file. So touch touch and the file name, for example hello.c, extension must be C because we are going to create a C file and run a simple C program. So touch command এবং file name এর সাথে আমরা একটা ফাইলটা ক্রিয়েট করব। So we can see here is a new file named hello.c. Okay. Next, what we have to do? We have to open this file. And write some simple code. For example, আমরা কিছু কোড লিখব, simple C program for printing hello world. So আমাদের কোড লেখা ডান। দেন ফাইলটাকে সেভ করতে হবে with the extension .c. ওকে, নেক্সট আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদেরকে একটা কমান্ড লিখতে হবে gcc then hello.c, অর্থাৎ যে ফাইলটার ভিতরে আমরা কোড লিখেছি সেই ফাইলটার নাম। নেক্সট উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট অ্যান আউটপুট ফাইল। ওকে, সো ফর দ্যাট -o for output and the output file name. Output file name, for example test. এটার মানে হচ্ছে যে আমরা যে hello.c এই যে প্রোগ্রামটাকে রান করতে চাচ্ছি, that must be translated into the machine language, that means machine কোডে ট্রান্সফার হতে হবে। সো ফর দ্যাট আমরা একটা আউটপুট জেনারেটেড ফাইল ক্রিয়েট করে নিলাম টেস্ট নামে, এবং এরপর আমাদের যেটা করতে হবে, এই আউটপুট ফাইল যেটাকে আমরা জেনারেট করতেছি সেটাকে এক্সিকিউট করতে হবে। সো আমি এন্টার দিচ্ছি, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা আউটপুট ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে। নেক্সট স্টেপ হচ্ছে এই আউটপুট যে ফাইলটা আমরা এক্সিকিউটেবল ফাইলটাকে ক্রিয়েট করলাম, এটাকে এখন ./test. So yes, this is the output. So এইভাবে আমরা যে কোনো সি প্রোগ্রামকে উবুন্টুতে রান করতে পারি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। যদি চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ইনশাআল্লাহ নেক্সট আমরা নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হব। টিল দেন আল্লাহ হাফেজ।